Почему игра на английском? Начнем с этого. Почему игра на английском? Про. Настройки, там язык. Я вижу Control... Preferences. Full screen хочу. English. Язык русский. Вернуться. О! Посетите Алую Лощину. И единяйтесь к нашему Дискорд. Ледите за нами в Твиттер. Осетить Алую Лощину. Блин, я бы осетил Алую Лощину, честно говоря. Тогда я нормальный захват сделаю. Через... убить принцессу. Слушай, это хоррор-игра, ребят. И хоррор-игра про любовь. Готовьтесь. Готовьтесь к раковому шрифту. Я готов. Так, ну... Вроде нормально. Это по читухе же у нас, да, вроде как. Ну, поехали. Новая игра. Глава 1. Герой и принцесса. You're on a path in the woods. Так, мы на тропе. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Если они хорошо так озвучивают, я не буду озвучивать, просто буду, типа, текст на русском на экране для тех, кто посос. You're here to slay her. Ага, хорошо. If you don't, it will be the end of the world. Да и хер с ним, давайте, пущай кончается мир, насрать. Не мир и был. Исследуя конец света, о чем? Исследуя конец света, исследовать. А вы не думали о том, что, возможно, единственная причина, по которой она собирается покончить с миром, это потому, что она заперта? Исследовать, убивать принцессу. Как-то нехорошо, не правда ли? Разве не может это сделать кто-то другой? Забудьте, не буду этого делать. А ты не думал о том, что, может быть, я не против конца света? Вот, я получу какую-нибудь награду за это. О, хорошо, спасибо, что мне сказали. Что мне сказали мне, что делать. Класс, я всегда хотел убить монарха, Вива Революцион. Молча продолжаем путь к хижине. Развернуться и уйти. Так. А вы не думали о том, что, возможно, единственная причина, по которой она собирается покончить с миром, это потому, что она заперта? While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Окей, ладно. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. Окей, хорошо. А зачем ее локоть тогда был? Может, ты мне врешь? And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Давай. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. Окей, выпускаю принцессу. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Окей. Unless, of course, you do your job and slay her. Нет. Так. Ага, исследовать это задавать вопросы. О, спасибо, что сказали, что мне делать. Класс. Так, молча продолжать путь к хижине. А ты не думал о том, что я, может быть, я не против конца света? Вот-вот, Of course I реально. haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. Ты в чат на Твиче не заходил, братан. I mean, maybe some people do, like nihilists or very, very evil people, but surely you're not one of those, right? Конечно, я не из таких. Так, молча продолжать путь к хижине. Развернуться и уйти. Молча продолжаем путь к хижине. Давайте дойдем до хижины. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Хорошо. A warning before you go any further. Что? She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Если она мне отсосет, я ее выпущу. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Не-не-не, их исторически их в основном убивали. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. А это другой? Я не обратил внимания. Пройдите в хижину.
The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Окей, да, давай, я беру его. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Хорошо, беру. Дай. Исследуйте, возьмите клинок. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Окей. Вот теперь у меня нож в руке. Прикольно. Пойти в подвал. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Я ее освобожу. Her voice carries up the stairs. Окей. Who's there? Это я. Здорово, я Сашуля. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Voice of the hero. Наступи на меня, мамочка. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Привет, просто проверяю тебя. Так. Привет. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. Как скажешь, иду. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Очевидно. Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? Да. Да? Что не может быть что-то вообще? Ладно, да, ты меня поймал. Поймала здесь что-то где? Не ух. Не ух. Я еще не решил. Я просто хочу поговорить. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it, and then we can chat? Нет. She makes a compelling point. What if we just dropped the blade and talked? Look at her. It's not like she's a threat. Нет. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster, but killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Бросьте это, усильте хватку. А взять, ага, типа нож дропать или не дропать? Нет. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Хорошо. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Хорошо. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Хорошо. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Исследовать. Вот из she's not bluffing. Что если она убьет? Объясните. Вы уверены, что она не вооружена? Исследовать. I'm sorry, мы можем... Я не брошу клинок. Бросить клинок, убить принцессу. Так, I'm sorry, мы можем просто You're поговорить. so close. Don't give up. You've come this far. Ты проникаешься вайбом Хтони? Да, как правило, мне по кайфу. No, люблю такие this is a штуки. good idea. Maybe we can de-escalate things. Oh, threatened, are we? You poor thing. Drop the knife, and of course we can talk. Просто убей. Ты что, название игры не видел?
Ты же знаешь меня, на стене написано «не заглядывай за нее». Я такой... Блин. А что за ней? Я не брошу клинок. Then I'm not talking to you. Ах ты сучка! Так нечестно. Прищурился на принцессу, держи за клинок. Отлично, тогда мы зашли в тупик. I guess we are. Ах ты сучка. For the love of everything, just slay her already. Or drop the blade. Do something. Смотрит на принцессу, держите клинок. Вы уверены, что не хотите говорить? А, давим на нее, давим. Yeah, I'm sure. Ах ты сучка. For goodness sake, the two of you can't just stand around like this forever. Eventually, something is going to give, and I highly recommend that you be the Я one не to take могу the initiative. убивать человека просто так. Ладно, я не буду ее дропнуть. Бросить клинок, ладно. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Сейчас меня убьют. Thank you. Maybe now we can just talk. Так. А я его подниму сейчас. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. Угу. Сейчас меня убивать We'll будут. be fine. Все будет в порядке. Сейчас меня убьют. Don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Представь, что ты Шешин. С ним вообще очень сложно разговаривать. So here we are. What an awkward start to a relationship. Мгм. Да, это довольно неловко. Отношения, ты на меня наезжаешь, как бы мне вытащить тебя отсюда. И я здесь, потому что ты должна была покончить с миром. Don't just tell her that. Не говорите ей просто так, конечно, скажу. That's cute. Do you believe that? Do you think I'm some sort of monster? Да. If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Нет, не сказали. Что ты будешь делать, если я выпущу тебя отсюда? Мне уже достаточно. Я надеялся, что ты мне скажешь. Ending the world seems like an awful lot for just one person to do. I wouldn't even know where to start. Ну, это развод. Нам Айбен. скрывает. Я ей верю. Ха-ха-ха, ля ты идиот. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Я ж как тебе могу доверять, кто ты, прости, в моей системе координат? Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Угу. Сейчас мне игра заболтает. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise, we'd be killing each other instead of talking. Может, пырнем ее просто, ребят? She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? Че, ребят, сливаем? Она скрытная, манипулятивная. Тут уже, ну, типа, понятное дело, что она темный человек, темная персона. Меня послали в лес убить темную персону, прикованную к стене. Походу, надо резать. She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Like I said, it's all about trust. Blind trust. So do you
trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person. And a subjugating monarch, no Блин, less. что бы я делал в этой ситуации? Это просто охренячая тема. Ну, я бы на самом деле просто не стал бы этого делать, конечно же. Вряд ли я последний человек на планете Земля, который может это сделать. Я могу просто отказаться от задания, но... Да, это... Так, как тебя зовут? She hesitates before answering. Принцесса? You can address me as your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Я бы уехал в Грузию. Это абсолютно... И это правильный ответ. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Ах ты собака, в смысле, ты меня бесишь. Как давно ты здесь? Too long. Как бы мне вытащить тебя отсюда? You can't. Don't bother. Вы не можете. А что I'm герой guessing скажет? you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... Так. Well, we can always put that knife to good use. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. She isn't suggesting what I think she's suggesting. Отрезать ей руку? She is. I'm sure of it. Отношения, ты на меня наезжаешь, это что? Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Oh, have you decided what to do with me? Да, сливаем тебя, You конечно. know why you're here. Убить принцессу, забираю тебя отсюда, смотреть цепи. Собираюсь держать тебя здесь, заперти здесь внизу, по крайней мере, на некоторое время. Мы сможем получше узнать друг друга, пока я буду решать, что делать. Держите в заперти. Была ошибка с моей стороны. Сейчас я, ребят, БРБ. Я пока подумал. Как известно, перед таким решением надо вздрачнуть этим ездом. И пока я мастурбировал, я пришел к следующему выводу. Гениальному, кстати. Смотрите. Тот, кто дал мне это задание, профокапил, я шел. Я лишь руки выполняющие. То есть я не предприятие, я не квест-гивер, не организатор. Да? Я каким-то макаром шел и оказался непонимающим, что происходит. Грубо говоря, я переменная. А значит, на самом деле, я не отвечаю за то, будет она убита в конце или нет. Поэтому я даже не имею смысла особо держать ее в заперти. Мне нет смысла, я ее просто освобождаю. Конечно. Конец света? Ну, если он случится, не такая уж и трагедия. Ну, конец света и конец света.
Правильно, правильно. Все, я перенес ответственность с себя. Я забираю тебя отсюда. Осмотрите цепи. Давай. Oh, you have to be Да вы kidding. издеваетесь надо мной. Да? You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. В худшем случае мы вместе раздолбим весь мир. Это наш герой. If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. У нее такие большие глаза, она не может быть плохой. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Ну, я бы поищу. А если ключа нет, у тебя есть какие-нибудь идеи, кроме того, что я вырежу тебя отсюда? Я собираюсь проверить наверху, может быть, ключи еще валяются наверху, а если нет, то, может быть, я смогу найти что-нибудь, чтобы освободить тебя. Окей. I'll be here. Я буду здесь. You attempt to Саша, make your хватит way играть самой out of себе, the ты орк. basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Не-не-не-не, я... Захлопывается, слышишь, щелчок задвигаемого Is замка. someone else here? Угу. Так, try the door. You try the door, but it's locked from the outside. Угу. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Ну и вот, значит, как ты мир спасаешь. Да, я такой. Так, эй, выпустите Your меня отсюда. shouts and pleas are met with silence. Мгм. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Ну ладно, может убить ее все-таки. Вернись к подножию лестницы. You make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Нет. Easier for whom? Easier for everyone. I heard the Так. door slam. They locked you down here too, didn't they? Да, теперь даже нет смысла тебя... The knife. Pick it up and cut me out of here. Cut me out? В смысле, мне тебе руку отрезать? You won't like what happens if you do that. Так, а как? Спасти принцессу, убить принцессу. Спасти, конечно. Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm. А just нахера above с этой the стороны-то? unyielding chain. Там кисть есть, по кисти руби. Зачем здесь-то, мать твою? О, смотрите, я какой-то орк. Смотрите-ка, у меня шипы какие-то. У меня когти, посмотрите на меня. Или я тупой? Мог бы просто убить. Нет, так резать руку, это просто трындец какой-то. Угу. You cut into her flesh. The blade is sharp, and you make quick work of it. Before long, you're able to crack through bone, and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. She didn't so much as utter a sound. Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. Походу, ты не очень умный, походу. How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Thank you. Now let's get out of here. Давай. Подойти к запертой двери. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. Ага. Я просто. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Ага. Нет! Wait, this isn't fair. You can't just do that. Вот согласен. Watch me. Нет. Убить принцессу, убить принцессу, убить. Предупредить ее. Ага, предупредить. Предупредить ее. Stop that. Перестань. I thought this was a little too easy. Сказала, что слишком просто. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. Stop it! Stop resisting me! I am trying to get you out of here alive. Не-не-не.
Нифига. Пошел вон. Убить, 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 убить. Сопротивляться. Сопротивляться, конечно же. The blade. Move the blade. Двигайся от Д и лезвия. Нет. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. Да, это я. I'll make this quick. О, меня убьют. Давай, разрушь мир, пожалуйста, после этого. She steps forward and pries the blade from your rigid hands. Угу. Maybe I'll see you in another life. Может быть. Давай, пек-пек. And then she slits your throat with an almost clinical ease. Угу. Пока. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered neck. Угу. This is Похоже the на... end, isn't it? Наверное, да. I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. Угу. I hope it was worth it. Да. Понравилось. Chapter 2, The Prisoner. О, у меня вторая глава. Почему у меня вторая глава? You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Окей. You're here to slay her. Ага. If you don't, it will be the end of the world. Понял. Никогда такого не было. Так. Вот ты ублюдок. Теперь ты попался, я понял твои уловки. Идите к хижине, развернуться и уйти. Вот ты ублюдок, теперь ты попался, я понял твои уловки. My tricks? What on earth are you talking about? We've just met for the first Пошел time. нахер. Говно. Don't forget what he did to us the last time around. I wouldn't trust a word out of his mouth. There's got to be a way out of here, for us and for the princess. We just have to keep trying. Окей. Значит, нож надо не брать, скорее всего. Надо обыскать хижину. I'm inclined to agree. If he doesn't remember what happened last time, maybe it's best to keep it that way. You know I can hear you two, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. And as far as trying to help her goes, need I remind you how catastrophically dangerous she is to the world at large? I told you about the stakes of this situation less than a minute ago. Окей. Развернуться и уйти. I'm not so sure running away is the best idea. We're not the only person stuck here. Пойдем What искать about her? ключи. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Угу. Так, ложь, да, я определенно знаю. Да, я определенно не. Единственное, что имеет значение, это то, куда я не иду. Хижина, я не иду в хижину. Так, тихо продолжаем идти по тропинке прочь от хижины. Не! Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. О. А, макоши. Я понял. Это типа ши, как в корейском языке уважительное, типа макоши. То есть подожди, получается, что ты не из Твиндекс-Задарс. Ты еще даже и не макоши, ты мако. Как машинка из Mass Effect. Ты взяла и поменяла сегодня? Хорошо, полагаю, просто тихо продолжить патрулирование прочь от хижины. That's strange. It looks like this path Ах ты, сука. also leads to the cabin. Ты наркоман. How convenient. Everything's back on track again. Говорит Maybe the Турмоль, world да. can still be saved after all. Разворачиваюсь снова и ухожу снова. Хорошо, хорошо, я иду в хижину Шишин. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Forever. Как будто это проблема. Итак.
but fine. You turn around and trek back down the path you Кажется, came. меня не понесли. Wait, something isn't right. Can you still hear me? You're supposed to wind up back at the cabin again. И все становится неясно. О, What's going on? Where are we? где же? Did we do this? Is this the end of the world? Was there ever even a world to end? Ага. Разворачивается физическая материя, заменяется текстурированным небытием. Здесь тихо. Раздается далекий гул, состоящий из множества звуков. Волны пульсируют все громче, когда что-то другое приближается. Чувства прощупывают ткань реальности. Конечности находят ваше сознание и обхватывают его. Вы больше не одиноки. Сопротивление. Пальцы проводят когтями по стеклянной поверхности твоей души. Разочарование. Этот сосуд полон тобой. Мне нужно что-то пустое, куда я могла бы заползти. Мне нужно что-то похожее на нее. О, отлично, сейчас мы пустим ее в себя. Это кошмар поросил из мысли, сжимающий тебя. О, приму мысли, сжимающиеся. Давай, заходи, заходи. Срочность, у тебя есть история, которую ты должен закончить. Это единственный способ выбраться отсюда. Сила, давящая на вашу волю. Нет, ты не можешь вернуться. Не туда. К сожалению, этот мир сломан до неузнаваемости. Мы должны соткать что-то новое. Беляющий палец. В этом месте есть только столько ниток. Не трать ее попусту. Я наше единственное спасение. Ага. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. You're here to slay her. Ага, понятно. Молча продолжаем путь к хижине. You make your way up. A warning, she will lie. Угу. Пройти в хижину. Теперь я снова в первой главе. Так, ее надо спасти. Спасти, а потом найти ключ. The Пойдем. interior of the blade is your implement. Исследовать возьмите. О, попробую не брать клинок. Почему нет? Давайте попробуем не брать клинок. The door to the basement creaks open. Her voice. Hello? Is, don't let it fool you. Так. Я здесь, чтобы спасти How тебя. many times? Wait, really? You're here to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. У меня, кстати, голос поменялся. Come downstairs. I want to see the face of my rescuer. У нее поменялся голос. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Так, хорошо. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? Вау. I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. I can't believe you're here. I've been waiting for something like this to happen forever. I hope you brought something to deal with these chains. Don't do it. If she gets out of those chains, we're all one step closer to the end. Угу. В этом вся суть. Так, я посмотрю, что можно сделать на рецепте. You're only making this more difficult. Thank you. Thank you. Лиана довольна. You're making a huge mistake. Угу. No, you're doing the right thing. Угу. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Окей. I'm guessing you don't have the key? Нет. Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Угу. Так, а если ключа нет, у тебя есть другие идеи? Собираюсь проверить наверху, может быть. Сейчас проверю. Okay. I'll be here. Good luck. О, выпустит You меня attempt сейчас. to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams Uh-huh. shut. You Окей, hear the все. click of a lock
Теперь я не могу, у меня нет ножа теперь. Is someone else here? Так, вернитесь к подножию лестницы. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. Окей, выпусти меня, тогда возьму нож. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Да? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. Хорош. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. I'm not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Сейчас попробуем спасти принцессу. Fine. Against your better judgment, У неё лицо- place the blade against the губы в крови ragged, теперь. self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding to cut. Так, The хорошо. blade is sharp, and it takes little effort. Her limb falls to the ground. She didn't so much as utter a sound through the whole No. She did. She smiles softly as her gaze meets yours. How is she... Thank you. Now let's get out of here. Так. Отличная женщина в еде, точно непривередлива. Да, она, между прочим, consumption калорий только что уменьшила. No. We won't have any of that. The stakes are too high. You can't just Фовский let her вроде escape пел into the про world. таких женщин. No. I can't just let her escape into... As the Так, мы princess approaches the way, сопротивляемся. watch me. What are you doing? Со скептиком сюда. Так, где у нас здесь предупредить ее? Stop that. Some... Your body lunges forward. The princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to с этим. connect. Stop it. Stop trying to resist me. Сопротивляться. The blade! Move the blade! As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What? I'm sorry. I'll try to be quick. Да, это похоже на разных принцесс. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't. Ой, я еще не умер. Oh no! I'm so sorry. Да, они прям Stay разные. strong. We can tough it out until it's done. For her sake. For her sake. Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of Почему ты heroic скипаешь диалоги? gesture. Это повторение. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again. Нет, меня You убили feel по-другому. every inch of burning pain that slices its way into your body. У этой принцессы другой немножко характер. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Но сущность, судя по всему, та же She doesn't самая. know how to use a knife, does she? Apparently not. Though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound. It won't be long before you bleed out. I'm so sorry. Почему ты не озвучишь? Потому что здесь нарратив и так есть. Если With бы one войса не last было, то thrust можно of the было. knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. Ой. Oh, that's rich coming from you.
As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Everything goes dark, and you die. Так, The Damsel. Что-то другое. Так, сейчас пойдем. You're on a path in the woods. Окей. You're here to slay her. Окей. Так. Так, не будем его проводить. Так, идти к хижине. Идти к хижине. Почему ты уже 2 раза умер? Before you go any further. Ну вот такая игра, что я не знаю. She will lie, she will cheat. Да. If only you knew what you did to us, you villain. Если бы только знал, что ты с нами сделал, негодяй. Voice of Smitten. Это голос Данковского, походу. Excuse me? Ага. Forget he said anything. But he is a villain. He made our beloved brutally take our life last time. He is trying to keep us apart, but he won't be able to withstand the power of our love. Сойдет. Last time? What are you talking about? Он выпалил нас наратору. Нам нужно, чтобы все голоса были заодно и не выпаливали нас на наратору. I think he just likes to hear the sound of his own voice. Let's try to ignore him. Да блин, просто уже накричи на меня, раз не поддаешься на провокации. Что? Нужно просто убить принцессу. Не буду. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. Пройдите в хижину. Так. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Подойдите к зеркалу. Вы ничего не сказали о зеркале на стене? That's because there isn't a mirror. There's a table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. Окей. There's definitely a mirror. There isn't. I'm sure the princess would tell us there was a mirror if she were up here. Ага. In which case she'd be lying to you because, again, there isn't a mirror. Окей, хорошо. Сейчас попробуем. Я хочу видеть, какое красивое. Так, подойдите к зеркалу. Подойдите к зеркалу. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Ага. This really isn't funny. Протрите зеркало. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But it was there a second ago. Надо было тихо, втихую подойти к зеркалу и просто сразу посмотреться. But now it's gone. Pity. We could have a feather out of place and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Окей. Неплохо, неплохо. Возьмите клинок. Войти в подвал. You take the blade from the table. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Окей, I что это? suppose if we're to play the role of dashing knight, we need an equally dashing sword. That way she'll know we can defend her from her enemies. Окей. Hopefully it doesn't put her on edge. Надо ее просто сразу втихую рубить ей руку, пусть еще попытается убежать. Вообще мы можем столешницей There's no use arguing over motivations right now. It's good that you took the blade. You'll need it to do your job.
войти в подвал? К сожалению, нет, я не могу здесь ничего смотреть. Я могу только теперь рейлроудом идти вниз. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim Теперь он firelight. другой. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. A soft voice carries up the stairs. Мягкий. Hello? Is someone there? Другая Her принцесса. voice. It's somehow even more beautiful than last time. I think we're in love. Okay, I'm with you that we should be doing whatever we can to save her, but saying we're in love is a bit much, don't you think? We don't even know the princess. We can still do right by her without all this fawning. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist. Подождите, здесь теперь решетки нет. Так. My Окей. love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Идеально. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Согласен. Did you hear that? She said we're Come back. Come She back. called us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. You've been here before, haven't you? Ага, и только нарратор этого не знает. That's right, villain. And you killed us. Well, she killed us. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by Не cruelty. запятнана жестокостью. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. Держи карман шире. We damned a whole world, but everything reset. Nothing resets. You're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever. Especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. This is horrible. Horrible for you, maybe. But Скорее we've всего, been given закончится все another тем, что нам opportunity реально to надо убивать sweep her принцессу off her каждый feet раз, and treat her чтобы like the спасать мир. lady she is. О, Саркисик. Спасибо большое. Профист еще. Обнимашки. Плюс 85, плюс 65 ББ-клоун. Так. С которой она является. Now, hold on. If she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? Да, да, да. We never saw a world end, and now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. I shan't let anyone convince us otherwise. Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. Блин, мне потом будет интересно пройти это на чисто... Просто по прямой подходишь, убиваешь. Ты думал в прошлый раз, и это было очень больно. Зачем ты это сделал? Так. Спасти принцессу. Так, я сожалею о том, что произошло, который послал меня сюда, чтобы убить тебя, завладел моим телом. Это было крайне. Спасти принцессу. Rescue her? What are you talking about? Did you forget that she's a world-ending monstrosity? Even if you wanted to unleash her onto the world, despite the complete moral disaster that would be, you'd have to get her out of those chains. Good luck with that. Окей. Don't you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her out with ease. No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Ты же знаешь, что исследовать не двигает сюжет и чисто диалоги. Почему? В прошлый раз исследовать у меня было взять кинжал, исследовать, подойти к зеркалу.
Не-не-не, что за фигня? Нет, это не так. If her hand could just slip out of the chains, why hasn't she done it already? Because we've yet to present her with her freedom. Разумно. Вот Voice of the Smith все правильно I'm говорит. not sure I follow. Would you rather believe me, a passionate heart guided by love and my own good nature? Or would you rather believe the devil on your shoulder who tells you what you can and cannot do? Ага. I think I'd rather believe in facts. Ah, so you're one of those empiricists. Эмпирик. One of us has to be. Then let me show you a brand new truth. Narrator, we courageously step forward and free our beloved from her bindings. No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, I'll, what? Take over our body and force us to try and kill her? Yes. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. Вау. Окей. You wouldn't. Неплохо. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. We are I doomed. can't believe it. I guess I have to. Easy. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. Are you sure you want to do this? Just one slip of the wrist and your pristine blade is buried in her back, and everyone out there is saved. Is that a threat? You know what we'll do if you try it. You're going to regret this. Easy. What do we do now? Пошли в мир кончать. Doom the world. Мы уходим и потом... Что ты хочешь делать? Let me guess. End the world? Давай. Spoken with the rank cynicism of Сейчас someone он скажет. who has never felt love in his heart. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? You're so gullible. It's the only thing you've ever doubted, the actual truth. I think I want to leave. And I think... The princess closes her eyes in deep reflection. Давай. Крошим. And then she shrugs. I don't know. What do you want to do? Давай. Жить вместе долго и счастливо. Должно быть, вы-то чего-то хотите. Ты хочешь покончить с миром? Что-то здесь не так, извини, Слыда, принцесса. Ты хочешь покончить с миром? Are you seriously asking her that? Давай. Исследование. В большинстве случаев действительно просто вопрос и не двигает сюжет. Но только в большинстве, значит, не всегда. Значит, исследование — это не штука, которая не двигает сюжет. Точка. А еще ты уничтожил род заключенный, уйдя во второй главе. Уходить имеет смысл только в первой. Не давайте мне возможностей, если не хотите, чтобы эти возможности вам бэкфаернули. Я виноват в этом или геймдизайнеры? Вообще, идите отсюда. Ты уничтожил Рут. Я как этот главный герой делаю то, что делается. Ты спрашиваешь об этом? Конечно. I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Да. Да, давай. Нет, я не хочу, чтобы наступал.
Нет, у меня нет никаких чувств по поводу конца света в любом случае. Честно говоря, мир отстой. Люди — это чума. Я надеюсь, вы медленно и болезненно погубите всех. О! Честно говоря, мир отстой. Люди — это чума. 2 из 2. Я надеюсь, вы медленно и болезненно погубите всех. Очень соблазнительно, блин. Не, честно говоря, мир отстой, люди — это чума, и я надеюсь, вы медленно и болезненно погубите всех. I can't believe that the fate of the entire world has been left in the hands of a misanthrope. Okay, if that's what you think is best, then that's what we'll do when we leave. Давай. We'll bring ruin to everyone and everything. Nothing will be left standing in the wake of the unceasing entropy we'll unleash upon all of creation. Классно. Okay, so whatever we do next, we should not let her out. А, они теперь против меня настроятся. She can't just want to make us happy. Она не может просто хотеть сделать нас It счастливыми. makes sense to me. That's all I want for her, so of course she'd want the same for us. Так. Что-то здесь не так с Laser Princess. Если ты хочешь уйти, то давай уйдем. Это неправильно, давай просто уйдем отсюда. Я просто хочу уйти, остальное мы решим позже. Да, мы еще отсюда не вышли, нам еще в окно прыгать. That sounds perfect. Так, звучит прекрасно. As the princess takes your hand in hers, you let your blade tumble uselessly to the floor, and with it tumbles the last hope for the entire world. We have each other. We don't need the world for our happy ending. I like to think that you do, actually. Look, I have my doubts, but the choice has been made, and this is happening. You don't have to mope about it. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. You and the princess walk up А, the здесь нету stairs двери, кстати. hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. And what happens after we walk up the stairs? Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face and the lock clicks. Собака. That's a familiar move. Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. Блин, а разве я как драконит не должен быть суперсильный? She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. О, давай, бро. Enough with this true love nonsense. You just met her. Of course you wouldn't understand. Our passions run deeper than anything you will Ты ever какой-то know. позорный ящер. Ну, это прям объективное определение драколюда. Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. I'm just along for the ride at this point. Я думаю, сможем открыть, если попробуем вместе. Как думаешь, сможешь открыть? Well, I don't know. Do you think I can? Думаю, да. Ты можешь отгрызть себе собственную руку. Конечно, Of можешь. course she can. You believe in her, right? Nobody is leaving this basement. Да, думаю, у вас получится. Я думаю, мы сможем открыть его, если попробуем вместе. Okay. Yeah, let's do it. Давай. Like a pair of teenagers in love, you and the princess place your hands on the door together. Blech. And lock clicks and the door creaks open. Are you kidding me?
I told you our love was insurmountable. Идеально. You and the princess make your way upstairs. Her freedom and the world's ruin are just a few moments away. If you don't mind, I'm going to fix myself a drink before you ruin everything. If I'm about to see the end of the world, I'd rather not see it sober. Угу. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. Угу. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin, Cabin. and then you step outside. Угу. A happy ending at last. We did it. What should we do now? Угу. Where did everything go? Угу. Where did he go? Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into marble. Ударяет этот промптовский перевод. Угу. Cold. Is being happy supposed to be so cold? Cold. Oh, quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a Наши princess. перья. Достойная принцесса. Ага. Но у тебя нет возможности шить этот пиджак. Что-то забрало ее и оставило вместо нее что-то другое. О, зеркало. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Ага, было бы Is that здорово. a mirror? Why is it here? Why now? У меня вот теперь, я как бы с перьями, я типа, получается, кенку. Я, может быть, тогда могу пером открыть замок. Объясняю, я не знаю, куда нашла, я не знаю, как нам ее искать. Подойдите к зеркалу. Что значит объясняю? Что объясняю? Right. She's gone. It's just us and that awful thing. Угу. I can't believe she was taken away from us. Угу. Так, подойдите к I'm зеркалу. begging you, don't do this. Нет, конечно же, подойду. Не обращать на него внимания. Герой теперь еще сыт. Почему герой сыт? Ты подходишь к зеркалу. Хорошо. This doesn't feel right. It feels different. Final. Угу. Final. Yes. I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt, right? Голоса кажутся маленькими, далекими, когда вы приближаетесь. Ага. Вглядитесь в свое отражение. Вглядываюсь. Молчание, когда вы протягиваете руку вперед. Они ушли, но зеркало осталось. Пришло время увидеть, что в нем. Скорее всего, это увидеть, что в нем. Это ты. О, это я. Красивый какой. Почему у меня... Что у меня... Почему у меня эта рука тут? Ты один в пустом месте. Здесь тихо. Идти к хижине. Вы в хижине. Это руки. Подойдите к ней. Ты узнаешь присутствие, обитающее в оболочке. Это сущность, обитающая в промежутках между ними. Там дальше текста... Дальше текста нет. Мне, может быть, поменять на английский язык. Сейчас давайте попробуем. Английский. Return. Ага, it's an identity that dwells in the spaces between. Something returns to the long quiet. It has surrendered its path
of annihilation and brings me the gift of a fragile vessel. Что-то вернулось в... Как ее в русском языке назвали? Длинная тишина. Ну, в принципе, наверное, нормально. А, подожди, тут уже нормально? Оно отказалось от своего пути уничтожения и приносит мне в дар хрупкий сосуд. Так и делает, да. Это вот я, скорее всего, тот сосуд. Весь день сосуд на БГ, и вот сейчас сосуд. Ты то существо, которое встретил в пространстве за пределами леса, не так ли? Я думал, это был сон. Вы знаете рассказчика? Ой, я все это хочу... Атаковать сущность и разрушить свое тело. Что теперь будет? Разрушить свое тело. Так. Ты то существо, которое я встретил в пространстве за пределами леса, не так ли? Я думал, это был сон. Что это такое? Я одинокий свет в пустом городе. Кто ты? Solitary Light. Что вы имеете в виду? Я не знаю, кто я. Я человек. Мысли без связи. Тусклые зарождающиеся сети. Я хочу быть больше. Так, я не знаю, кто я человек. Кем ты меня считаешь? Сосудом? Ага. We are oceans, reduced to shallow creeks. Такая сущность разрушит тело. Ему нужен мой сосуд? Ему нужен я. Как я его разрушу? Я не особо чтобы могу. Спросим его, ты то существо, которое я встретил в пространстве. Лингвд, ты можешь, если хочешь, направить. Но как бы я бы, наверное, спросил, что про то существо. Это конец света. Это ты послал меня убить принцессу. Это ты заманил меня сюда. Вы знаете рассказчика? Вот так вот. Я хочу позадать вопросы. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. Да, I узнаем. have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. How can the world have ended if we are talking? Легко. И знаешь ли ты о мирах за пределами этого места? I know only that they are. Ну, давайте спросим. Выпустите ее оттуда. Это только выпустит ее, скорее всего. Но заберет меня. Хочу узнать вот это. Пустые туннели без рта. Понятно. Ну да, типа те миры разрушаются. Ну, давайте узнаем, что будет дальше. Nothing as we are, but I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget
If only you believe her to be able to. Bring me more perspectives so that I may be whole. And perhaps then Ну, know просто freedom. разные руты. Разные руты играй, и будет true root. Все очень просто. Я был послан убить принцессу, чтобы помешать ей уничтожить мир. Если я помогу тебе, ты так и поступишь? Скорее всего... You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Ну, понятно. Естественное противоречие. Эта штука ищет себя. Ищет себя и что-то вроде какого-то такого трансцендентного божества. А челы сливаются в дрободан. Осталось понять, кто такой наратор. Ты не понял, что ты собираешься делать, если я тебе помогу? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. А ты не боишься, что я найду способ тебя убить? I have not lived. I am not afraid to die. Разумно. Сколько я буду забывать, сколько еще кусочков я должен тебя найти? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Хорошо. Это вот это... Everything. Until we meet again. Ну да, понятно. Хорошо, заставь меня забыть. She asks that I tell you to remember her. Окей. You won't. Все померкнет, и ты умрешь. Окей. Так. Ну ладно, давайте теперь You're тогда... on a path in the woods, and at the end of that path, Так, Ctrl. Так. Так, молча продолжаем путь к хижине. you make your way up the shore. Проходим в хижину. The interior of the cabin is almost... Так, исследуйте, возьмите клинок. You take the blade from the table. Идем в подвал. The door to the basement creaks. Да. Продолжать спускаться по лестнице. Good. You're still listening to reason. Это другой. You walk down the stairs Сейчас мы ее and lock жестоко eyes with the princess. пырнем. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Focus on the task at hand. Так, это как раз таки And стандарт. there you are. Are you here to kill me or something? Да. Напрягите нервы и сделайте шаг вперед. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Пробуем. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Идем. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Убить принцессу. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Достал нож, режь, да. Oh, Из this is базы. it, isn't it? Сохрани на всякий сейчас.
Сохранить. Пустой слот. Поздно, правда? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Do you actually believe this was enough to kill me? It's like she's convinced she can't die. Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? Конечно, да, она мертва. Я не уверен. Мне кажется, что у нее должен быть какой-то трюк в рукаве. Конечно, нет. Это было слишком просто. It's over. Don't get all worked up. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? I really don't think you should do that. And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Ее не пил, кстати, отец уже как 44 раз. Спасибо большое, Джонни Килл. Т3 сапка. О боже, бро, фистища. Пуш. Обнимашки. И Бауби Вудкинг. Так. Убрать лезвие, проверить пульс. Вы правы, она мертва. Давайте просто уйдем отсюда. Проверить пульс. You lean down and place your hand against her neck, holding your breath as you search for a pulse, even though you know you're not going to find one. We definitely won't if you keep talking. I'm sorry, do you want her to be alive? You just saved the entire world from annihilation. Why are you suddenly trying to call that into question? Wait, what was that? You know what that was? That was the sound of a heartbeat, followed by another, and another. I guess I won't be dying alone after all. Померил пульс. Something sharp digs into your side, the shock of it sending your nerves into a pained frenzy. Quick, let's get out of here. It's too late for that now. You collapse to the ground as the mortally wounded princess twists a blade of her own deeper between your ribs. As you fall, she falls with you, exhausted by the effort, the little life that was left in her eyes fading rapidly. An eye for an eye. A life for a life. I guess we're even now. See you around. Окей. You were so close. Why did you hesitate? It doesn't matter. At least you managed to take her with you. For whatever that's worth. Everything goes dark, and you die. The Razor. Chapter 2 The Razor. Это другая глава. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a Скорее cabin. всего, надо... And you're here to slay her. Кто со мной теперь? Музыка еще отвратительно. Но я уже убил принцессу. Конечно, она тоже убила меня, но я ее точно убил. Почему я снова здесь? Исследовать. Давайте убьем ее второй раз. Давайте попробуем идти к хижине. Музыка отвратительная. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do. We couldn't be more on the money. Voice of We're really of doing the this, cheated. aren't we? I'd say you're lost, but I'm stuck here with you. Cheated. We know what to look out for this time. We know to be careful. Just stay focused and you'll be fine. Просто уйдем, пройдите в хижину. Просто, типа... The interior of the cabin is a jagged mess of warped wood and broken boards. Прикольно. Their splintered сейчас edges попробуем as просто посмотреть, uninviting какой as красавчик. shattered glass. The only furniture of note is a pointed table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Подойдите к зеркалу, вот.
You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Окей. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Протрите зеркало. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Опять зеркало не пускают. But there was a mirror a second ago. А если я быстро попытаюсь... Now it's gone. Yet another thing in here playing tricks on us. I hate this place. Ага. Окей, хорошо. Так, войти в Are we подвал. really doing this without a weapon? You know she has one, right? Нормально. Сойдет, это же один из эндингов The был. door to the basement creaks open, revealing what must once have been stairs. The fractured slats look as if they've been torn from their source and violently jammed into the wall. The air seeping up from below has an almost metallic quality to it, like the smell of fresh blood. And you can hear what sounds like the rhythmic scraping of metal coming from down below. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Scraping? She's not even trying to hide her knife. It's like she wants to get in our head. That sound could be anything. It's probably just her chains dragging across the floor. I am begging you to get out of your head. Her grating voice carries up the stairs. Скрипучий. I hope you've come to rescue me. I've been stuck down here forever. There is something so wrong with that voice. Ага, вот теперь я ее спасу прям. Yeah, she thinks she's better than us. Like she doesn't even have to put on an act this time. As you descend the final step, the form of the princess comes into view, her sharp eyes following you from across the room. Хорошо. Finally, somebody! Quick, get me out of these chains. We're not safe here. Come on now, we're not falling for that, are we? She's trying to trick us, but she can't hide that threatening edge to her voice. She just wants us to get close, to let our guard down. Окей. Exactly. She sounds threatening because her mask is already slipping. She knows why you're here. What are you waiting for? You are here to rescue me, right? Так. Так. Да, я не доверяю. Да, я не доверяю этому, пока поворачивает и уходит. И сейчас вернусь, кое-что оставил наверху, сходить за нашим наверх. Ладно, хорошо, приближаюсь к тому, чтобы освободить тебя. Тебе лучше не пытаться ничего делать, подойти к принцессе. Хорошо, что ты будешь ждать, если я тебя выпущу. Ну, это такие, типа... Просто подойдем к ней. Пусть она нас прирежет. Так, отлично. Of course I won't. Конечно, не буду. Конечно. Against your better judgment, you walk across the room Инфасотка. to within arm's reach of the princess. I don't like the way you said within arm's reach. Мне нравится, как вы сказали на растянутой You руки. hear the horrible sound of metal slicing through meat. Whose meat? Not ours, right? Hers, at first, Сначала ее. then yours. Your neck, specifically. Hehe. Хихи. You collapse to the ground, your vision swimming as you attempt to focus on her bloody blade and the limp sack of flesh that was once her arm. И на хромом мешке плоти, который когда-то был ее рукой. Хихи. You're going to die now. Ага. Прикольно. And with a quick jerk of her elbow, she does just that. Everything goes dark, and you die. Chapter 3 No Way Out. О, уже 3 глава. Ничего себе, это действительно эндинг. You're on a path in the woods. No, fuck that. If we're gonna have to keep doing this over and over and over again, we're not starting in that goddamn woods every time. We're starting in the fucking cabin. You're what? The interior of the cabin is sharp, a constricting mess of curved and battered sheet metal pushing you towards... Wait, excuse me? What just happened? What did you just do? I feel dizzy. Нормально тут. Oh ho ho ho!
I guess I took us to the cabin, didn't I? Isn't that interesting? Who holds the cards now? Voice of the cheater. Nobody holds the cards. That's how it's always been. That's unfortunately how reality works. Who cares about cards? You're all acting like this is about winning and losing, while this is actually about having fun. Voice of the contrary. Is this fun for you? Voice of It's not the fun broken. for me. I don't like being sliced to pieces. Great. So obviously you've already been here. How many times? This is our third? No wonder things have fallen apart. You do realize that every time you fail, she escapes and an entire world is damned to destruction, right? Окей, хорошо. Right, that's too much responsibility. I couldn't agree more. We couldn't be trusted with the fate of a single person, let alone the fate of the world. Факты. Let's just stay focused, shall we? The only furniture of note is a bent metal table. A pristine blade perched. We take Дайте it. зеркало. Мы берем его voice of the cheater. Okay, sure. You take the blade before letting me finish telling you it's there. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. And then we throw it out the window. What? That blade is the only edge we have. We are not. Too late, because we already did it, didn't we? Fortunately for the rest of you, for me, and for the sake of the world, Easy. yes. That is horribly unfair. He shouldn't be allowed to just do things like that. You were the one who made us pick it up. See? You're not the only one who can figure out how to do things. What's done is done. I suggest you make the best of it. You're all so mad at each other. I'm just going to sit here quietly in the corner. You can be the ones to figure out what to do. So, are you just going to stand there, or are you going to head to the basement like you're supposed to? I'd love to get started just as much as you would, but how are we supposed to get down there? You walk through the door. You do know what doors are, right? But there isn't a door, it's just that mirror again. There isn't a mirror. You really messed things up, didn't you? It's like you can't even see reality anymore. Подойдите к зеркалу. Make your way to the door at the end of the room, stopping just in front of it. You really must think you're looking at a mirror. Well, it doesn't exist. Just reach forward and open it. Окей, да, давай. Let's just move it out of the way without looking. I don't want to see us. I'm sure we all look awful after dying twice. Окей. Let's just fumble for the handle and be done with it. I don't care what we look like. I care about getting to the end of this mess. Протрите зеркало. Долгий протяжный вздох. Reach forward and place your hand on the door to the basement. It creaks open. Судя по всему, нарратор — это какая-то противодействующая сила, и он реально эти зеркала не видит и не может как-то воспринять. Скорее всего. And the mirror's gone. How surprising. I can't say I was particularly invested in looking at it before, but now I really want to see what's in it. If it's so keen on hiding from us, whatever it has must be real good. Надо спрашивать... Лингвода, надо спрашивать у Сартаганема. Если он даст добро, то нормально. Если нет, то не сегодня. Guess it's time for us to see her again. Или после ПЧК, я не знаю. Ну, лучше, конечно, в другой раз тогда будет. Или, хотя, хз, может быть, после ПЧК. Just stay focused and you'll be fine. Просто не отвлекайся, все будет в порядке. Какой процент You ретенин step на forward. пользователей после You don't get a chance to linger on the basement stairs. They are smooth and flat Дай and боже. metallic, an unintentional and Пять. unfortunately slippery ramp that quickly sends you skittering to the bottom. В большинстве случаев это просто люди, которые афкашили на время конца стрима и просто оказываются потом на новом. Так, вы делаете шаг вперед, но не успеваете задержаться на лестнице в подвал, они гладкие, плоские, и вы, короче, падаете. As your body tumbles onto the basement landing, the form of the princess comes into view, wryly smiling at you from a distance. Криво улыбается. Hi, it looks like you don't have a way out, so I'm not going to play dumb anymore. Окей.
And you still don't have a weapon. That's funny. That's a joke. I'm going to kill you now. Окей. Yes, that was extremely silly of whoever did that. Probably a bad idea. Подожди, это же он выкинул его. That was you! Ну да. No, I'm just trying to add some levity to this. Well, since all of this was your idea, how about you figure out how to get us out of it? Oh, guys like us don't get to make any decisions. You should know that. I decided to pick up that blade, and you decided to throw it out the window. This is why we've already lost. Can't even stop bickering with ourselves. How are we supposed to beat her without a weapon? She's so sharp. Your internal bickering is cut short by the wet sound of slicing meat. From the princess's arms erupt twin blades glistening with her blood, the empty flesh of her arms flopping at her elbows like torn sleeves. The chain clatters to the floor. You're going to make me walk over to you, aren't you? Alright, I'm out of ideas. What are we doing? Попытаемся убежать, может быть. Мы будем бороться с ней, очевидно. Мы будем апеллировать к ее авторитету, надуем ее немного. Нет никаких причин, по которым мы не можем это обсудить. Я не позволю ей ударить нас ножом, мы ведь можем уклониться, верно? О, это просто, я попробую с ней пофлиртовать. У нее есть мечи для оружия, а у нас нет, мы в панике. Ага, это нет смысла это сохранить. Слушай, я сделал дополнительный сейв здесь. Мне кажется, что это эндинги. Мне кажется, что это различные эндинги. Все эти идеи отстой, придумайте что-нибудь получше. Так. Мы будем бороться с ней, очевидно. Можем уклониться, верно? Уклониться — это путь чувака, который все старается наоборот сделать. Ой, это просто, я попробую с ней пофлиртовать. Давайте с ней пофлиртуем. Блин. Мы в панике. Это путь труса получается. Уклониться. Okay, that's not a bad idea. What are we gonna do? Tire her out? Измотать. Maybe. And we'll learn how she moves. If we can keep ourselves alive, that's one step closer to getting through this. It doesn't matter if she kills us, it's always going to be the same. This is what we deserve. Broken. Надо бы This еще broken. is what we deserve. But you don't have time to bicker amongst yourselves forever. Knives out, she charges you. And what do you know? You dodge her attack. And there we go! Yes! And then she attacks again. Hey, wait a second! Ага. And you dodge again. Бля, я крутой. Phew. She attacks again, barely missing you. Just how many attacks does she have? Do you really think you can dodge me forever? I have so many more moves than you can even imagine. And one of them's going to hit you. We're doomed, aren't we? Да. She attacks once more. I don't like how you just changed the way you said it. And she skewers you. Ow. I did my best. Voice of the Hunted. Я сделал все, что мог. Oh, a new one of us. Hunted. I thought that only happens when we die. Did we die? Ага. Nah, we'd know if we died. Right? You're on a... No, you're in a... Where the hell are you? Yeah. I think we're dead. And that's all we'll ever be. Dead, 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 dead. Stop saying dead, all of you. We might have died a second ago, but right now we're extremely Да, not Лингу, да, dead. конечно. This is all horribly wrong. How many times have we been here? I don't actually know how to answer that question. I think he means how many times have we died. Yes.
that? Oh, I've lost count, to be honest. I haven't. It's 4. No wonder everything's such a mess. This wasn't supposed to go past 1. I wonder what you're going to do next. You're so full of ideas, and I love that. But I guess we don't have time to talk about things before the princess advances. Okay, whatever we do gets us another us. Let's see how many we can stack. There's got to be a point where it makes us better than her. Возможно. As long as we keep moving. Come on, show me something new. Хорошо. Будем бороться с неочевидным, будем апеллировать к ее авторитету. Так, пофлиртуем. Надо с ней... Ой, это просто попробую с ней пофлиртовать. Конечно же, пофлиртуем. Это не работает, и она убивает тебя снова, и снова, и снова, и снова. Ваша память расплывается, сознание перескакивает из жизни в жизнь, сохраняя лишь отрывчатые сведения о происходящем конфликте. Похвалите ее за сверкающие книги. А, Смиттон — это тот, который влюблен. You're cute. Well, there's more of us. Let's see if that helps. Флирт никогда не работает. Потому что флирт — это не кнопка, которую можешь нажать, он уместен, бывает. We just have to hit her harder. Stubborn. More noise isn't helping, it's just making it harder to focus. Just panic! Flee! She skewers you. No, you don't get to escape. That's not how this works. Окей. It doesn't matter how many times this takes, we can't give up. Придумай что-нибудь We другое. don't even have a weapon. Ты просто по наитию после Лила со всеми флиртуешь. Нет, я вообще ни с кем не флиртую. Флирт вообще не нужен. Когда люди хотят, они хотят. Флирт — это что-то, что получается само собой. Yeah, some clod threw it out the window. Опять пытается Again, съехать. that was you. No, I was just the clod who suggested it. And if I knew we'd be stuck here forever, I wouldn't have done that. She's going to kill this body either way. Voice of the cold. So stop feeling what it feels. Skewers you. Ooh, not bad. Real tough. See? We lasted a little longer. Barely. Let's appeal to her better nature. We haven't tried that. Оппортунист. I'm sure she'll listen to reason. She skewers you. We're getting close to something, can't you feel it? One last time. Fine. One last time. None of this is working. Think. О, скептик вернулся. Think. She skewers you. And then everything goes dark. And you die. Глава 4. Пустая кружка. Your Honor, don't lose your head. We're in a cabin. Take it from here. No steel claw, though. Стальной клеш не Was имеет. tossing it the only thing we've done that was permanent? That's a sick joke, universe. A sick, sick joke. If it's gone for good, then maybe we never actually needed it. That's what I've been telling you all. We can do this without it. We're tougher than steel. Yeah, mind over matter. Who needs violence when you have love? Who needs Всех love собрал. when you've mastered yourself? Who needs anything when we don't matter? Well, boys, are we ready? There are entirely too many of you. How many times have you been here? This isn't good. How about you stick to describing things, and we'll stick to doing them? Yeah, leave it to the pros. Narrator, we heroically stride through the door and towards our destined final encounter with our star-crossed lover. Fine by me. You walk to the door and onto the basement stairs, only it's more of a slide. We know. Fine, I'll just shut up then and speed this whole thing along. Are you sure you don't want me to describe the stairs, or this room, or anything? It feels like I'm hardly a part of this. Нарратор, кстати, не участвует, Don't это care. хорошо. Just want to see how this ends.
make your way to the basement, where the princess awaits you. You know, this last time I killed you, and you didn't pop right back up again? I thought I'd actually done it. I thought I'd cut you into so many pieces you just weren't able to stitch yourself back together. But I guess we're not done. That's okay with me. It's good even. I like that. I got something ready for you while you were gone. Do you want to see it? I'm not going to wait for an answer. I'm just going to show you. It's worth it though. Just you wait. And not for very long, because I'm going to do it right now. Хорошо. Are you going to say what she does? Oh, do you want me to talk now? Well, yeah, she says she has something new. Если наратор не Want говорит, to hear ничего не about the new происходит? thing? Yeah, me too. I think I speak for all of us when I say that I would like to hear you describe her new thing. Really? Okay then. Here we go. Now. The princess's skin twists, splitting into red plumes of raw meat as it stretches and tears. Then it erupts. It becomes a wave of blood and viscera, pieces of her splattering against the walls. All that remains in the center of the room is a skeleton of blades. A heart beats furiously in its cage of a chest. Okay. Are you ready for what comes next? Holy shit! She's gorgeous. Absolutely divine. Step on me, mommy. Yes, behold the perfect woman. Do you think we can throw her out the window? Контрыган. That looked painful. How is she still alive? Heart's still beating, that's all she needs. This is fake. This is all fake. That's all just made up. I'd say we bow down to her right now if that ever even slightly worked for us. This is all just a sick joke. I hate existing. We're screwed. I quit. I'm done. Forget it. This All right, is all sir. just What just happened? It's so quiet. Он тоже. Something feels different about you. It almost makes me feel different. Like I should actually take this seriously for once. Вы бездействуете, когда принцесса приближается, вместо этого позволяя разбиться о вашу форму. И все же, похоже, ей... There's seemingly nothing for her to... А чё за херня вообще происходит? Я даже на английском это не могу прочитать. А, это специально, что ли? Это задумка автора, что это вот так вот будет Похоже, ей... Снова и снова она замахивается на вас. На самом деле вас никогда и не This было. worked before. I was able to make you dead before. Она снова замахивается, и на этот раз она попадает во что-то, или что-то попадает в нее. Она уже выше засмотрит вниз, рука у нее погнулась. Нет, вперед зафотографировать. Понятно. Did you do that? It's funny if you did. You're nothing. You've done nothing to me, and I've done so much to you, and that's who we are. But it's like you're nothing now. You can't be nothing. If you're nothing, then what am I? Am I nothing too? No, I'm the one who hurts you. Она бросается на вас, но при этом ее металлическое тело выгибается наружу. Само соприкосновение с тем, чем вы являетесь, покорежило ее. Грохот визжащего металла стихает, и в вашу руку падает что-то маленькое и хрупкое. Это ее сердце, оно бьется мягко.
Больше ни слова, тебе пора уходить, память возвращается. Подойдите к зеркалу. Сегодня 10-я семечка. Так и сделай. Гляди свое отражение. Молча протяните руку к стакану, пришло время посмотреть, что в нем. Стакан — это глаз, это стекло. Стекло зеркало. Молчание, когда вы протягиваете руку вперед. Они ушли, но зеркало осталось. Пришло время увидеть, что в нем. Ты вырос. Вы снова оказываетесь в долгой тишине. Ну, long quiet. В принципе, правильно перевели long quiet. Идти к хижине. В хижине. Тут просто рука с... Подойдите к ней. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Окей. То же самое, что и раньше, насколько сильно вы изменились. Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am Чуть-чуть different, апгрейдилась. but I am the same. Так. Ну, это когда все закончится, вы знаете, чем хотите заниматься. Когда все это закончится, вы знаете ли вы, чем хотите заниматься? With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I was. Окей. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed. But in this moment, all I want is to know myself and to know you. Когда я возвращаюсь, вокруг меня как будто закрывается невидимая стена. Почему я не могу делать то же самое, что делал раньше? О, кстати, да, это типа руты закрываются. Those paths lead to worlds you've already seen, and to perspectives I have already made my own. They are useless to us now, inaccessible. The only paths of value are those that are yet untread. А разве я дошел до того пути, который у меня сломался? Как он у меня сломался? Он считается эндингом, который завершен. Понял тебя, ЛНГВД. Хорошо. Сдвинем. Так, хорошо. Все, тогда я не хочу причинять тебе боль, но чем больше раз я возвращаюсь, тем хуже, боюсь, будет. Сколько сосудов мне еще принести тебе? Так, я не хочу причинять тебе боль, но чем больше я возвращаюсь, тем хуже, боюсь, будет. The vessels are shaped by memories of you, but their impulses are drawn to the edge of the long quiet. To them, you are a gate to something more, and any hurt you've caused them is understood as a fair price for freedom. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. Нет, ты еще можешь на него... Там ее не убила, просто взял нож с собой. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence. Так, ладно, хорошо. Сколько еще сосудов мне нужно тебе принести? If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. Панд. My waters are shallow and murky, and I yearn for more perspective. Окей, нам еще, судя по всему, 2 эндинга. You will have your rest in due time, and I am sorry for the burdens I place on you. Окей. Все, я готов вернуться.
А атаковать сущность это у нас является интересным дополнительным эндингом. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. We will meet again. Теплая ночь, надо ты умрешь. Так, хорошо. You're on a path in the woods. А что я хочу? And at the end of that path is a cabin. Что я хочу And in теперь the еще basement сделать? of that cabin is a princess. Значит, мне надо попытаться ее спасти. Попытаться ее спасти. А если я буду через загрузку идти? Если я через... Сейчас, БРБ. Пойду чайничек поставлю. А если я буду через загрузку идти, он будет считать это дополнительными... дополнительными рутами?